¿Qué onda? ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. A ver, espérame. Se supone que tengo que grabar la cosa para enviarla, ¿verdad? Pero lo estoy grabando en YouTube y lo estoy transmitiendo en vivo. No hay nadie viendo, pero lo estoy transmitiendo en vivo para solo mandar un link y Okay. tenerlo ahí. Okay. A ver, déjenme le... My only. Ajá. Okay. No, just like thinking. I don't know. Like, well, all right. Don't worry about it. ¿Qué pasó? Bueno, no. O sea, I was just thinking out loud. Don't worry about it. ok. A ver, le comparto mi pantalla. Ya la puede ver, ¿no? Yes. Bueno, a ver, le voy a explicar. Eh, nosotros llevamos esa clase que se llama de humanidades. Todos en la universidad lo tienen que llevar, independientemente de la carrera que estén tomando. Llevamos estas clases de humanidades, que no sé cuántas son, pero creo que son en todos los semestres. Son como social sciences, pero más como en una human way, o sea, están enfocados en el humano. Entonces, ahorita en segundo semestre nos tocó llevar esta que se llama persona y sentido de vida. Y hablamos de estos temas que tengo aquí ahorita. Bueno, son un montón de maestros que dan. A mí me tocó uno que es muy bueno y aquí nos puso un montón de temas y también los vinculó mucho a la literatura. Él tiene un máster en literatura eh, hispanoamericana, si no me equivoco. Entonces, me parece que le va a interesar. Pero estos son un poco de los temas que estuvimos hablando. Entonces, el proyecto es discutirlo con alguien pues, que lo entienda. Entonces, y bueno, Okay. yo, pues, hay unos que ni yo entiendo, pero bueno, vamos a empezar. El primer tema Okay. fue la persona humana. Me parece el tema, desde el principio me sonó como, no sé, confuso porque dentro de la clase hicimos una distinción entre la persona y el humano. Y a mí eso me confundió un poco, o sea, porque estábamos hablando de una persona humana, de un humano, y me parece que lo estábamos dividiendo demasiado. Al final, creo yo que sí hay una diferencia entre decir humano y persona, porque el humano se refiere más que todo como a nuestra parte biológica, a nuestra anatomía, lo que nos hace relacionados a los animales y a esta tierra, mientras que a la persona me parece que se refiere un poco más a nuestra parte no física, pues, nuestro espíritu, nuestra alma. Y me parece que no puede, yo decía esto en clase y algunos no estaban de acuerdo, que me parece que no puede haber una sin la otra. O sea, me parece que al final todo humano es una persona, todo humano tiene esta parte como del espíritu y, y no sé usted qué piensa porque me tuvimos unas cuantas discusiones en clase porque habían unas que decían, pues no, hay gente que no actúa humano, no hay gente que no actúa como persona, entonces, no sé, es un tema bien complicado. It's all right if I respond in English? Sí, Yes. sí, está bien. Okay. Okay. Um, that's a really interesting place to start, and there's a lot there to discuss. And I may ramble just as ideas come into my head Sí, because I haven't really thought all this through. But I think we have, as moderns, or if we would even want to call ourselves postmoderns, we have a tendency, or almost kind of an axiomatic um, knee-jerk response to make a distinction between something like the body and the soul. sí, Or maybe we don't use soul quite so much anymore, but we do talk a lot about kind of that something like the persona or the person, or their emotions, or their center of being, or something like that, right? sí, Um,
and it is very much in line with kind of this what you're describing here, this division between a human kind of being the biological, physical, material, and the person being kind of their essence, or however you want to say it. Sí, And there's much to make of how we make that distinction in our current situation as humans. sí. But that distinction goes all the way back to Plato, Sí, right? eso le iba a decir que es una idea que viene desde los griegos, ¿no? Esa distinción entre the human body and the human soul. Right. And there is, especially within Platonism, there is kind of this sense that anything material, and we're not just the body, not just the human body, but Ujú. anything material, is a poor copy or in some way less than um, the spiritual or the realm of ideas or anything like that, right? And so I think this gets transferred into not only religion, right? So we see this kind of Ujú. distinction in Christianity, but then you also get this in atheism is the wrong way to put it, but you get this distinction in philosophy, even philosophy that makes no mention of God. So the first real distinction that we get in modern philosophy is Descartes, and he makes the Cartesian division between body and mind, right? How does he know everything? He knows it kind of through his own mind, not by any sort of quantitative uh, five senses or anything like that. Sí, Um, and I don't know. It's. I don't know if that's a helpful distinction all the time. I mean, I think on some level we can say yes, there does seem to be something distinct between who I am as a person and what my body is. But at the same time, um, how can you actually separate those two things out? And I think you're quite right in terms of like, you can't have a body without a soul, and sí, you can't have a soul without a body. And I think actually, if I'm not mistaken, it wasn't Aristotle, but it was the Christians that came after Aristotle, like 1,000 years after Aristotle, Thomas Aquinas, and those people that basically said that like if you have a body without a soul, you don't have a human, sí, right? And if you have a I mean, yeah, um, it's 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 not what we consider to be human. And my concern in the current day, and this has less to do with religion, although there's all sorts of problems with the mind-body division in Christianity. But my concern in the current day, in our postmodern context, is this idea that our bodies, our physical bodies, mean nothing, and that we can kind of do with them whatever we want. And sí, what really matters is how we can conceive of ourselves in our minds, and then we can remake the material to conform to our minds. And so you see this, I think, most distinctly within something like transgenderism, um, but you see it in other places too. And I actually had a conversation with your brother years ago about this very division, um, insofar as it relates to something like abortion or even infanticide. And so one of the most important philosophers currently at Princeton University is a guy named Peter Singer. And he believes in something like infanticide, basically saying that a human being isn't actually a person or doesn't receive what he calls personhood until they're, 2 or 3 years old. Um, And so until something is a person or has personhood, it's perfectly acceptable to do away with it. ujú, Um, and so I think there is, which I mean, I think it goes without saying that that's problematic, right? sí, Most people don't think that way, right? sí, Um, so I think there is a danger in making a body body spirit or body person distinction insofar as it allows us to then dehumanize
whichever class of people that we don't really like. Sí, sí, eso And le iba a I think decir. that's really problematic. And so where does our dignity come from? Sí, sí, sí. Uh, yeah, yeah. So Sí, eso le iba a decir que a lo mejor pues está como un poco mal llamarlo una division más que debería ser como components, porque al final they make up a whole, ¿verdad? No son right, right. divisiones en sí. Pero otra de las cosas que estaba pensando es que en sí, como usted dice, estas divisiones o estos componentes, dividirlos causa problemas, pero a la misma vez me parece que es importante hacer estas divisiones o este reconocimiento de nuestras partes, porque in the end, I think, si no, a ver, déjeme decir cómo puedo decir esto, si no tenemos esta parte como espiritual dentro de nosotros, que, que esencialmente es lo que nos distingue de los animales, por ejemplo, porque pues genéticamente somos muy parecidos a, no sé, a un mono, por ejemplo, pero hay algo que pues al vernos a interactuar con un humano se nota que no somos un animal, ¿verdad? Entonces, esta parte como espiritual de nosotros me parece muy importante porque aparte de distinguirnos, nos une como sociedad humana, como civilización. Es la única idea que nos puede unir. Si no tenemos eso, pues no hay nada que nos una, ¿verdad? Y al mismo tiempo es eso que nos conecta con el más allá. Entonces, me parece que hoy en día la gente no le da tanta importancia a esta parte del humano. Nos gusta elevar nuestro ser, o sea, hacernos parecer más de lo que somos. Y, y no sé, eso lo miro bastante problemático porque dejamos a un lado esta parte del espíritu y eso es lo que hablábamos en clase nosotros, que muchas veces nos olvidamos de enriquecer nuestro espíritu, nuestra alma y al final eso lo miro igual lo más importante que mantener nuestro cuerpo saludable, por ejemplo. No, I think that's right, and I think I agree that there is a distinction, right? There is something quite different between what is my body and what is my soul. Although I also agree with something like with Aquinas that it's very difficult to say. It's next to impossible to kind of separate them out, but nevertheless the distinction exists, right? Ujú. Um, and uh, it is a helpful distinction to kind of keep in mind. But when making that distinction, I think there can be kind of perhaps two ditches that you can fall into, and if you want to look at it, kind of um, like the Gnostic ditch historically has been to only care about the spiritual or the soul, and to not worry about the body or the material. Um, and so this leads to all sorts of problems, especially within religion, right? Like the world doesn't matter, your body doesn't matter. You should only be focused on eternity and union with God. Sí, And it kind of it denigrates the goodness of creation, right? And you can see all sorts of tendencies in all different streams, particularly within Christianity. So that's one ditch that you can go off into once you've made that body soul distinction, only caring about the soul or the spirit or whatever. The other ditch is to only care about the material, um, and to not worry about the soul. And I think this is a ditch that we don't see this in religion so much, but we definitely see it in something like our modern experience, where we only care about the material. We don't really worry at all about our soul or our spirit. Um, and we don't take into account that the things that we do in the material affect our soul, right? Either ujú. for good or for bad. Um, and so I think it's healthy both to make the distinction between body and soul, to kind of recognize like there is a difference there, but it's also important to kind of to value both and to take care of both. Um, so Sí, yeah. y me parece que eso que está diciendo, hemos visto ejemplos de eso a lo largo de la historia, ¿verdad? Y por eso me parece importante estudiarlo porque once you leave out como la parte física y solo se enfoca en el soul, hemos visto, por ejemplo, los ataques terroristas, donde pues si nada más me importa unirme con Dios en otro mundo, pues mejor me muero, ¿verdad?
para acabarlo. Y eso es un ejemplo. Y si del otro lado, si solo nos enfocamos en lo físico, pues las cosas que pasaron en el siglo pasado, pues lo demuestran cómo se puede llegar a extremos que otra vez parecen inhumanos, ¿verdad? Cómo alguien puede llegar a cometer los daños que se cometieron. Yeah, I mean, I mean, yeah, both extremes can be quite bad and really ugly. And so I think you're quite right. Like the terrorism that you see, but like not just within Islam. There's lots of examples within Christianity as Sí, well, where the only thing that matters is something like the end of the world or union with God, and sí, so it's okay to not worry about the health of the current state of the world or something like that. So that's one problem, and then of course the other side is something like um, not taking into account the physical actions that we take and how that affects our spirit, our soul. Um, and I mean something as simple as sex, right? ujú, Um, and the ways in which sex and sexual experiences and anything sexual really affects us at a spiritual level as well. Um, and of course, our culture um, is entirely sexual, right? And so it tells us to ignore the spiritual aspect of it and to just gratify and satisfy our physical sexual desires in any direction that we desire, right? Um, and I think that's an example of a danger on the material end. sí. Y bueno, pasando a lo siguiente ahora bueno, it's clear que hay una distinción, ¿no?, entre el alma y el cuerpo, the body and the soul. Pero me parece que ahora el siguiente tema es estos atributos como la afectividad, la inteligencia, la voluntad, como se decía, dignity and freedom, ¿a qué se las atribuimos? ¿Al cuerpo o al alma? Y me parece que eso también es importante porque al final son las bases de nuestro legal system. Querramos o no, lo conozcamos o no, de algún lugar tienen que venir. Y me parece que hoy en día igual mucha gente se quiere autoatribuir estos como atributos, valga la redundancia, atributos como la inteligencia, la libertad, es decir, que yo soy mi persona y puedo hacer con mí mismo lo que yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera porque tengo libertad, pero en sí, ¿de dónde viene esa libertad y de dónde viene tu inteligencia? Y eso Mm-hmm. yo personalmente se lo atribuiría también más que todo al alma, ¿verdad? Porque es algo que no sé, a mí siempre me ha parecido increíble cómo podemos llegar no sé, a los pensamientos que tenemos, cómo podemos, en sí la conciencia en sí es algo muy complicado, pero no sé, estas cosas se le tienen que atribuir para mí al alma más que al cuerpo. Yeah, I'm not sure. I've never really thought that one through. Like, if our intelligence or our freedom comes from our soul, I'd have to think about that. I would say yes by degrees, but again, well, there is a sense that if our soul is the genesis of our particular freedom or our particular intelligence or so on and so forth, that nevertheless it is embodied. Ujú, And so like there has to be some sort of interplay. So I guess it's perfectly fine to say yes, Andre, your soul is the particular genesis of your freedom, sí, but it's been embodied in a material way within you. And so, or your freedom, for instance, is certainly embodied and limited by your particular material essence. sí, And so
again, I think it's kind of it's a hard one to necessarily separate out. You couldn't, for instance, say like you couldn't pinpoint your intelligence apart from your material existence, Ujú. right? Or you couldn't express your your human freedom outside of some sort of material realm. Sí. And so even though there is, again, I think it's perfectly fine to say there's something like a body soul distinction. Nevertheless, it's next to impossible, I think, to fully separate that out. Sí. Aquí Aldo está viendo el video y nos puso un comentario de What did he say? que se podría argumentar que algunos animales tienen algunos de estos atributos que decía yo, como la libertad, la inteligencia, eh, pero que no tienen alma, entonces ¿cómo lo explicaríamos? Pues no sé, yo me parece que, no sé, eh, I mean, maybe. sí, I forget who it is. It's either C.S. Lewis or this is a huge distinction. Either C.S. Lewis, who was writing in the 1940s, or Thomas Aquinas, who was writing 1,000 years ago. One of them says quite clearly that he thinks animals have souls. And I'm not sure if that's true. es que es, es And difícil pensar que no, porque, no sé, tal vez en papel, en paper, así como, en theory, no deberían de, porque son animales, ¿verdad? Y, right, pero, y creo que eso también lo hablamos en clase, ¿no? Que es innegable que un perro, una mascota, tiene afectividad, puede dar amor, siente esa afectividad con el dueño, con otras mascotas. right. Entonces, es difícil pensar, pues, algo que ama, algo que tiene sentimientos que no tenga un alma, pero no sé, Yeah, es I mean, complicado. yeah, certainly. And I've never really actually pinned down what is kind of the true distinction between something like a human and the rest of creation. Um, you could say something like dignity, or from a theological perspective, you'd say something like we're created in God's image, but Sí. what is that exactly? Um, but I don't see where it's problematic to say that an animal has a soul, or we'll see your pet in heaven. Like I don't see a problem with that. I don't think that diminishes our particular humanity in any way. No, no, yo creo que no también, porque al final sí notamos que un humano es diferente, ¿no? Right. Y creo que sí, eso se lo podría atribuir, como se dice, a que somos creados a la imagen de Dios, que bueno, yo tampoco sé cómo se mira eso, pero sí yo se lo atribuiría más que todo a eso. Yeah. A ver, ¿qué más tenemos? Mm, ser para los demás. Sí, también estuvimos hablando en clase del Eros. Él hizo bastantes distinciones de los tipos de amor, ¿no? Amor, Mm-hmm. muchos tipos de amor y hizo una distinción que me pareció, no me acuerdo cuál era, entre, era el amor erótico y el amor, como que él decía que se puede amar, se puede ser erótico sin ser sexual, algo así decía, no me acuerdo. Pero sí estuvimos hablando un buen rato de los tipos de amor y me parece que al final, aunque sí son diferentes, por ejemplo, la manera en que yo puedo amar a mi familia, a que pueda amar a mi pareja, eh, tienen una base en lo mismo, que sería, yo creo, la, como el reconocimiento de su persona. Y porque amar me parece que, igual que todos acordaríamos que amar es algo más que material, ¿no? Entonces, no estoy amando su cuerpo, sino que estoy amando algo más. Entonces ahí también me parece Mm-hmm. que es importante el tema del alma y, y cómo se incorpora a ese tema del amor. Yeah. Um, I'm not so familiar with the distinctions between the different loves.
I mean, I have a basic understanding, but yeah, I don't. No, yo tampoco no lo entiendo mucho, pero me parece que el tema así más importante, porque está en el nombre de la materia, es el sentido de la vida, como reconociendo que somos seres de distintos componentes, alma, cuerpo, como lo quieran llamar, cómo encontramos el sentido de nuestra vida y cómo le damos propósito a nuestra vida. Y me parece que es un tema complicado porque no es fácil encontrar un sentido a esta vida, y especialmente como cuando, como decía, al final si miramos la historia de la humanidad y cómo nos desenvolvemos, es básicamente una historia de tragedia, ¿no? Como literalmente venimos a este mundo a, a luchar y a sufrir. No sé si así debería de ser, pero así es. Entonces, ¿cómo dentro de este caos en el que vivimos, cómo hacemos, cómo llegamos a un sentido en nuestra vida, a un propósito? Well, this is going to. I mean, I don't know, but I think I'm not an existentialist, Sí, and there's much that I disagree with them about. But I think one of the things that they get quite right is their their description of the world as it is, and they describe humanity or each individual person as being completely alone, abandoned, living in a universe that is completely absurd and devoid of meaning. sí, And that the result for the existentialist then is to say that each of us has to kind of decide for ourselves what is true, what our own particular meaning is, and we can't listen to the crowd, right? We have to turn inward and decide for ourselves. sí, I think that's quite wrong, right? But their description of the universe, at least as you've kind of described, like the history of the world, right? Like it's just suffering after suffering sí, and lots of chaos, right? It does seem to fit that, but it also seems to fit really well with something like the Christian story. sí, exacto. And so, as unpopular as an explanation as it may be, I think the Christian story is the explanation that makes sense of the human condition best. Sí, Insofar as it accepts something like humanity is lost and the universe as it goes is absurd, right? Because it's corrupted. But the answer then is not to turn inward and kind of decide for yourself what your own meaning is. The answer is to turn yourself towards something outside of the universe itself. Something like Plato was getting at, or Aristotle as well, in his own way. And to kind of point yourself in that direction, and that becomes your meaning. And insofar as you do that, as you continually turn yourself towards God, right? You're I don't want to say you're giving yourself meaning, because that's not quite the right sí, sense of it. But that's more or less the idea. Your life does have meaning, or no, your life. un propósito por lo menos, ¿no? Well, no, it's not just
a purpose. It is the purpose, Sí, right? And I exacto. think that's something like that's what Aquinas was getting at. Was he was saying that um, like the purpose of humanity, the reason we're here is to become united with God, and in fact, we become truly human. We become our truest, most authentic selves when we subsume our wills to God. Um, and if we choose to deviate from that path, Ujú. right, we go off in different directions, try to be individuals, do it our own way, then we become something less than human. Sí, sí, And so I think that at least I think is the for me it's the best explanation of what our purpose is here. It sí, doesn't porque tell us necessarily particularly Andre, what should you do with your life in terms of ajá, should you be an sí, architect or a lawyer or whatever, but I don't think that's really the point. The sí, point is within whichever wherever you find yourself, are you orienting yourself towards God? Are you orienting yourself away from God? Right. And I think that's the sí, idea. ahorita se me vinieron varias cosas a la mente, las tuve que escribir porque si no se me olvidan. Em, sí, me parece que eso tiene, yo pienso bastante igual y se me vino un pensamiento que a lo mejor nosotros miramos alrededor, pues todo este sufrimiento que hay, em, que monetariamente se puede arreglar, porque hay dinero para arreglarlo, ¿no? Pero hay recursos, no miro necesidad de pelearse todos, pero siempre hay caos donde sea que vayamos. Pero eso se presta para un pensamiento bastante pesimista de, pues la humanidad es mala, el mundo es un caos, por qué tendría sentido todo esto? Si hay un Dios, pues ¿por qué lo permite? Y, y me parece que por eso es importante, yo le atribuyo mucha importancia, por ejemplo, a la Biblia y lo que dice, y de ahí miro importante, como se dice, la historia cristiana y pues desde el inicio trata de explicar eso, porque el proyecto que tenía Dios con la humanidad era diferente al que estamos viviendo, ¿no? No nos tocó a nosotros vivir el proyecto de la humanidad. Este es como el resultado fallido, ¿verdad? Porque después de la fall de Adam and Eve, eh, esto fue lo que tengamos, sea literal o no esa historia, pues eh, trata de explicar cómo es que en un mundo, en un universo donde existe un Dios bueno, existan tantas cosas malas. Em, y pues por eso, como se decía, me parece importante la historia cristiana y cómo trata de explicarlo. Y también se me vienen otros dos pensamientos. El primero es que, lo voy a contar, tengo una maestra que me enseñaba historia de la arquitectura y, y ella nos daba charlas todos los viernes, ahora los sábados, sobre estudios bíblicos, ¿verdad? Ella es muy católica y yo pues me metí porque, ¿por qué no? A escuchar un poco y aprender. Y, y pues ella me preguntó si yo había llevado una Biblia, si tenía Biblia. Y la única que tenía yo es la que usted me había regalado en la clase de Theology. Una que decía la Biblia de Honduras, algo así. Y me pegó una regañada porque decía que esa Biblia no, que la Biblia no, que no tiene todos los libros y no sé qué. Pero entonces ella, estuvimos hablando el otro día y de esto, de esto específicamente del propósito. Y ella decía que estamos aquí para ser felices, ¿no? Y eso me parece un approach bien, no sé, cierto, pero a la vez no, porque me parece algo muy devoid of meaning, ¿verdad? Como solo para ser felices, pues. No sé, no me parece un propósito de vida como sea, pues reunirnos con Dios. Y, y bueno, primero dejo que de sus pensamientos sobre eso y después le doy el último que se me vino a la mente. Um,
Well, we just talked about this. I guess all before the pandemic hit. We talked about this in philosophy class. And it's always interesting to me to ask like what people think, the purpose of life is Ujú. in philosophy class, because very often I get responses back like, oh, we're here to be happy, or Sí, to live a good life, or something like that. sí, es un pensamiento bien común. Right. And I think more than just like it's a common thought or a common response, it is more or less kind of the way we live, Sí, right? Like we are forever in search of kind of pleasant, desirable experiences, sí, experiences. Yeah. And we avoid the hard things, or things that we don't want to do, even if they might be good for us. But it's not an entirely wrong response, but only if you look at it kind of at a in English it's not amplified, but in Spanish you could say algo más amplio, right? Like sí, so Aristotle says something similar. He's like the purpose of the human life is to be happy, but not in the sense of like having a full stomach, or having all of your sexual desires gratified, or having a lot of money, or sí, anything material. It's more like the human becomes truly happy for Aristotle when he becomes truly virtuous. And it's mm, living in that truly virtuous state that he finds what true happiness actually is. And Aquinas picks up on this as well, and takes it kind of in a slightly more Christian direction. And you could say something like, when you find union with God, then you find true human happiness. And it's not that union with God negates physical pleasures ujú, entirely. Again, kind of going back to that body soul distinction, sí, but that it's kind of directing our desires towards God, and then ignoring desires that kind of that reject God. And in doing so, we find true human happiness, and we find what it truly means to be human. Because I think another aspect of the Christian story that bears mentioning is this idea that as a result of being fallen, and I think even non-Christians can recognize that there is something off about our humanity. Like, it's ujú, obvious. Like, all you have to do is look at history, or our sí, own lives, and recognize that there's something off about us. And so that offness is what holds us back from being truly human, and being our, to put it in a really kind of new agey way, from being our best selves. sí, uh, um, and so it's the Christian idea is that true happiness comes from directing our desires towards God, and ignoring kind of some simple pleasures. And I don't know if I'm explaining myself very well, but sí, that's sí, the idea. lo que iba a decir es que em, sí, sí me siento igual, pero ahí, sí, esta idea que hoy en día es bastante común también de que se cree que I'm gonna be the best version of myself, ¿verdad? Y que la vida perfecta pues se puede lograr, ¿no? Y me parece que también es tal vez no del todo mal, pero no me parece una manera correcta de ver la vida. Hay un, es como, no sé cómo decir esta profesión, yo le digo como life coach mexicano Yeah, que, yeah, yeah. que se llama Diego Dreyfus, que tiene muy buenos videos, ¿verdad? Y su lema es te vas a morir y qué estás haciendo al respecto, ¿verdad? Pero en uno de sus videos que él habla de cómo es malo tener como metas en la vida, como
no sé, mi propósito en la vida, mi meta en la vida es tener, no sé, 5 carros, ¿no? Una mansión. Y lo malo de eso es que se pueden lograr, porque se pueden lograr. Entonces, cuando lo logras, ¿qué haces después? Te inventas otra cosa que le dé propósito a tu vida y así te vas. Right. Mientras Right. que hasta ahí me pareció correcto. Después se pone a hablar de otras cosas que no está de acuerdo, pero sí, otra vez lo que me parece cierto es que hay que reconocer que somos como decía, un proyecto fallido de Dios. Bueno, no suena bien, pero sí, un proyecto fallido. Y creo que nunca vamos a conocer como nuestro estado perfecto, por así decirlo. Right. Right. Y Right. eso es algo, again, como lo que mencionaba Plato, de cómo las cosas materiales son más que una copia de su esencia. Y me parece que eso es verdad porque al final si uno se va a unir con Dios, no se puede unir en este estado como de pecado, de fallo en el que vivimos. Y de ahí creo que viene la idea del purgatorio, que hay que, pues, no se puede llegar al cielo, por así decirlo, en este estado de pecado. Entonces, me parece que también es importante tener eso en mente, que nuestro propósito de la vida no tiene que ser algo en este mundo, porque si es algo en este mundo, pues me parece que no es un propósito suficiente. Y si es algo y no hay ningún problema, creo yo, con que no se pueda lograr, porque al final es como una guía de cómo vivir tu vida, ¿no? Vivo mi vida para que en el futuro me pueda unir con Dios. Yeah. 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 When I agree. I think when we talk about kind of being our best our best selves, it does kind of ring kind of hollow. It's very more materialistic. Sí, Um, and it is kind of empty insofar as like, yeah, okay, I've learned 5 languages. Now what do I do? Kind of that type of thing. sí, And I agree with you. I think that it's we are a work in progress, ujú, and so we're never going to get there completely. But it is a question of kind of orienting ourselves um, towards the good, um, and towards the standard that God holds up for us. ujú, Uh, so, in difference with somebody like Aristotle, who did believe that some of us could reach something like human perfection, um, I think Christianity says we'll never get there. Right? sí, There's always going to be some aspect of you that is still fallen. Um, but the goal of your life here is to begin the movement towards God and towards your perfection in the next life, something like that, right? ujú. Um, yeah, there is that idea within Christianity, and I do like. I mean, I'm not Catholic, but I do like the idea of purgatory insofar as I think it does. It does. What's the word I'm looking for? Um, it gives us a good idea of, or kind of lays bare for us how fallen we truly are and Sí, how perfect God truly is, and how much we need to be stripped of our fallenness and our ugliness and our sin, uh, in order to be truly unified with Him. It's not kind of an easy once and done type of thing, and it is that kind of ongoing process. sí, Um, porque me parece importante también para encontrar el propósito en nuestra vida, sea religioso o no. Me parece que el primer paso es vernos hacia adentro y darse cuenta crea o no en Dios, de lo fallen que somos, es una manera de ponerlo, pero de lo malos que somos. Eh, Al final creo que se tiene que reconocer que todos somos capaces de hacer cosas muy malas, y creo que todas las hemos hecho. Y right. yo creo que ese es el primer paso para encontrar el propósito de tu vida, y que no sea para mal, sino que para decir, bueno, soy malo, reconozco que soy malo, pero ¿qué hago al respecto? Mm-hmm. It's interesting that your professor said that. I'm not sure when she said that the goal of, or the purpose of Sí, sí, se refería también más que todo a eso, de que
es la felicidad, pero hay que tomar en cuenta, decía ella, que la verdadera felicidad es en Dios y no sabemos cómo se Oh, mira eso. okay. Yeah, yeah, ¿Sí? yeah. Y esto también va relacionado con la última cosa que se me vino a la mente, que era de, no sé si se acuerda, usted una vez me hizo una pregunta así bien random, la otra vez me acordé, que una vez me llamó a su aula y me dijo, me preguntó qué tanto efecto tenía mi creencia en Dios en mi vida. Algo así era, no me acuerdo. Yeah, I think I remember asking something Sí, like that. Yeah. y al momento le respondí que no sé porque la verdad no entendía ni la pregunta, pero ahorita, estos últimos meses y que he estado involucrado en aprender y en buscar información, sí he pensado más sobre eso, como si reconocemos, por ejemplo, que Dios es tan bueno y tan importante, pues, ¿por qué no solo dedicar toda nuestra vida a Él, no? Esa es una pregunta que siempre me he hecho. Si alguien dice, pues, sí, yo creo en Dios, que, que es todo bueno y el Dios cristiano, pues, si crees en Él, ¿por qué? ¿Cómo sería lógico creer en Él y seguir viviendo tu vida como la vivís? Es un tema que siempre me ha interesado y también se relaciona, creo yo, con el sentido de la vida. Yeah, I mean, I think that's a it's at once kind of a well, it's a very personal thing, right? Like Sí, and it's kind of again, it's kind of that ongoing process. Like we always have to kind of, I think, be taking stock of or or be very aware of um, the ways in which my life does or does not conform to not my personal belief system, because I mean, that's changeable too, right? But sí. the ways in which my life does or does not conform to God. Ujú. Sí, porque And creo que go ahead. eh, mi mayor problema más que todo es que, bueno, trato yo de buscar, porque me parece que estas cosas se tienen que platicar, no es que yo en mi cuarto voy a encontrar las respuestas porque me parece que eso no es así, sino que se tiene que platicar y ambas personas con honestidad creo que pueden llegar a una conclusión lógica, pero no sé, hoy en día más que todo en este mundo donde ser secular es la moda, eh, como hay gente que dice pues creo en Dios, pero no se demuestra y creer me parece que es algo que se muestra tanto en palabra como en acción y, y como decir que se cree pues es más que solo decirlo, ¿no? Right. I think that's yeah. I mean, it's something that is at once, I think, pretty easy to see, especially here in like in a place like Honduras. I don't know about Mexico so much, but I would imagine that most people are going to say they believe in God. Sí. Um, but what does that actually mean? Ujú. And I think, again, I think that this is an example of something like the mind soul or the mind body distinction that we see going all the way back to Plato, but certainly present within early Christianity and certainly present in modern philosophy and modern thinking since Descartes, of this distinction between what I think and what I do, and the two don't have to be related necessarily. Um, and so it's really common to kind of make that distinction and to let ourselves off the hook. I think a lot of times, like, it doesn't really matter what I do with my body or do in my actions, because what really matters is my belief in God. um, and like you say, like, true belief necessarily implies action, right? Physical material action in the world. um,
And so I think at the very least, like it requires each of us who say we believe in God to constantly be checking ourselves. Is the way I'm living in line with what I say I believe? Maybe that's not even quite the right way to say it. Um, am I living out my belief? Right? maybe Sí, that's a better way to say it. Something like that. Um, or do my actions imply that I believe something quite different? And at different points in my life, like that's been true. Like I say I believe one thing and I live something quite different. And so my true beliefs are something quite different. Um, and I think that again is I think it's a constant process of of reorienting your life, your entire life, not just what goes on in your head, but your entire life, reorienting that towards God, because it's only in that way that we can become our most fully human and find something like true happiness. Um, yeah. sí, es que me parece que esto, ese ejercicio como de verse hacia adentro y reconocer que uno es malo es difícil porque en sí es difícil verse a uno mismo y decir, verse al espejo, por ejemplo, y decir, pues yo soy capaz de matar a alguien. Right. Es difícil llegar a esa conclusión, pero, pero sí me parece importante porque al final no creo que haya una mejor manera de vivir la vida, sino es reconociendo que somos, pues, pues malos. Ese es the whole basis of Christianity, el decir que somos malos. Y es difícil, creo que creo que igual es C.S. Lewis, que una de sus frases es que if you want an easy life, then don't be a Christian. Porque de verdad es algo difícil el decir, pues, soy malo y soy capaz de hacer las cosas que no sé, alguien como Hitler ha hecho así. Así de capaz es el humano. Right. Yeah. No, I think yeah. Yeah, I think that is the place to start, is to recognize your own capacity for true evil. Um, and and then I think it is kind of the recognition that there is an out, right? There is a way to be rescued from that evil and to rid yourself of that evil. Um, Something outside of yourself, right? Because if you're evil, how do you get rid of that, right? Yeah. Um, I, One of the things that I think I've appreciated about being locked in my house these past couple of weeks is it's given me the opportunity to do a lot more like personal Ujú. reflection and to reflect on my actions and my words and the ways in which um, they do or they don't conform to God. Um, and I think it's a helpful practice, and I think it's something that you find probably more common within churches like the Catholic Church Ujú. and others like that, as opposed to some of the more evangelical churches. But I think that kind of constant reflection and that introspection, looking inward and seeing, you know, what aspect of my life is not conforming to God, right? That's a necessary thing, and it's ongoing, it's continuous, and it will go on to the day we die. Um, but, Sí, sí, me parece que al final yo diría que ese sí es mi conclusión del purpose of life. Es como, para poner una palabra, sería rebuilding ourselves a lo largo de nuestros años, nuestras edades, ir reconstruyéndonos, ir mejorándonos eh, de acuerdo a lo que sabemos, porque igual si Jesús les decía que todos tenemos un sentido del good and evil, ¿verdad? Y me parece que con eso y con
un belief en human dignity, me parece que nuestro propósito, más allá de que cada quien tenga su propia vida personal, es ir en este ejercicio de vernos hacia adentro y mejorar y vernos hacia adentro y mejorar otra vez, sabiendo que no lo vamos a lograr nunca, llegar a ser perfectos, pero eso me parece que es más es la mejor manera de vivir la vida y lo contrario, que sería pues no tener un propósito o tener un propósito material, es, es aún peor no tener un propósito, no tener un sentido de vida. Y lo relacionábamos en clase, bueno, yo lo relacionaba en clase, eh, porque como le decía, a este maestro le gusta mucho la literatura. Y eso me parece que es lo que quería explicar, por ejemplo, en Crime and Punishment, como si no hay sentido a la vida o si le atribuimos algo como muy material, ahí están las consecuencias, que no son nada mejor. Yeah, I would be careful insofar as saying that like it just can't be a self-help project, right? Sí, sí, sí. So I, from my perspective, I think it's impossible to talk about the purpose of human life, the purpose of my life, whatever, um, Sin involucrar a los demás. without mentioning God, right? I think Sí, that's right, and the fact that even if we are talking about God, we also have to mention the fact that it's in many respects, or almost entirely, it's God that's doing the transformation. ujú, It's God that's doing something like the rescuing, if you want to put it in kind of more sí, heroic terms or comic book terms. But I think that's quite right in terms of if if God doesn't exist, you get exactly what Nietzsche said. Nietzsche's sí, absolutely right. If God doesn't exist, and as much as the existentialists want to kind of hold hands and jump into the abyss and say everything will be okay because everybody's going to kind of decide for themselves what sí, truth is and what their purpose is, and inevitably everybody will come to the conclusion, right? Like I think Nietzsche's onto something, and we get the results of that, right? In the 20th century, we see what it looks like when each of us decide for ourselves what's right and true and good. sí, hay otro autor, no me acuerdo de dónde es, pero que dice que if you stop believing in God, then you'll believe in anything. Y eso me parece peor que, que no Yeah, creer en nada, yeah, porque, pero yeah. volviendo al tema que había dicho de que pues somos malos, pero there's a way out, Mm-hmm. eso se relaciona al último tema que vimos en clase y que es el tema de la trascendencia, transcendence y el último tema que está aquí es Cristo, la revelación al sentido de la vida. Y por eso me parece tan importante y tan cierta la historia cristiana, porque el punto clave es cuando llega Jesucristo a este mundo y nos, como que nos abre una puerta hacia y nos enseña the way out. Mm-hmm. Yeah. No, I Entonces, think that's exactly right. It is. I mean, if we we can, it's funny. It's we can go back to the mind body distinction, the soul material distinction, however you want ujú, to say it. But it is Christ kind of bridging that gap between the spirit and the material and unifying in himself kind of that. Um, and yeah, it is Christ that gives us a way to reach the transcendent um, in himself, right? And that is the story of Christianity, and that's what makes something like um, all of this possible, sí, sí. right? Um, um, yeah, that's exactly right. Sí, porque
hablando de la trascendencia, me parece, no sé, difícil imaginarme cómo conectarnos con un Dios que es totalmente bueno y nosotros pues tan malos, ¿verdad? Pero Right. por eso me parece la historia de Cristo pues, tan importante porque, como dice usted, es como un bridge que nos conecta a, a esa trascendencia que de otra manera pues no creo que se pueda lograr. Right. Yeah, it's again kind of that bridging the gap between our physical and our kind of immediate world and the transcendent realm, right? Bridging that gap. But then also kind of within our own material existence, kind of giving us an example of how then we should live Mm, while we're here, right? And um, yeah, Christ is manifold, right? He is at once our creator and also our savior, sí, and um, it, um, it just kind of goes on and on and on, and yeah, it's there's a lot to talk about there, but yeah, sí, sí, me parece igual importante porque en la Biblia igual salen ejemplos de cómo antes de Cristo Dios se manifestaba con la humanidad, pero no parecía tener resultado, ¿no? Porque son tragedias tras tragedias que como que Dios nos da oportunidades y no las aprovechamos y hacemos el mal y así va la historia hasta que casi por necesidad viene Dios al mundo y nos dice como, bueno, no lo están haciendo, déjenme enseñarles cómo se hace. yeah. Well, you also get the sense as you read through the Old Testament and then into the New Testament that yeah, God lays it all out kind of from the very beginning. Like, this is Sí, how you ought to live. Um, but it's this next to impossible standard that try as they might, the Hebrews can't do it. Um, and it's now that Christ is with us and in us that not that we're necessarily able to live this standard better, but it is the kind of that transformative process that takes place within us that I think kind of brings us closer to God. So it's not simply about kind of keeping a list of rules, but it's about transforming our very interior. Um, that that I think that's the kind of radical change that occurs within the Judeo-Christian religion, right? That is so transformative. sí, sí, mi única pregunta después sería como, porque ahorita vi el sentido de la revelación, dice aquí. Entonces, para una persona que, por ejemplo, no es cristiana o no es religiosa, o para cualquier persona, ¿verdad? Que esté en ese mundo, ¿cómo, what does it mean to be, que Dios se le revele? No, si deberíamos como esperar que se revelara literalmente ver a Dios, eh, porque yo sigo esperando, no lo he hecho, no me ha pasado, aunque sí creo que algunas personas pueden. ¿Qué significa que Dios se nos revele? Si puede ser, por ejemplo, eh, no sé, literalmente revelarse y ver algo, o puede ser a través de una persona que llega a nuestras vidas y nos indica en ese camino. Para usted, ¿qué significa que Dios se revele? O la revelación. I'm not sure I understand the question. O Like, sea, what does that mean? porque dentro del Go ahead. cristianismo es bastante común escuchar God revealed himself to me o algo así. Pero, what Sure. does that mean exactly? ¿Como literal o more of a metaphor? Or I think it depends. Um, like, we can say, for instance, God reveals himself to us in Christ, certainly, Ujú. because in Christ we see kind of the fullest revelation or expression of who God is. Sí, Um,
And I think we can say God reveals himself to us in Scripture in a different way. So we can read through the Old Testament, we can read through portions of the New Testament that don't relate specifically to Christ, and we can see kind of a different revelation of who God is. And we can say something like God reveals himself to humanity in his creation. Ujú. And yeah, right, there is a sense that as you look into creation, it's not that, well, how do I want to say this? There is a sense as you look into creation that there is some sort of design there. And Sí. so you get, like, it's not necessarily to believe in something like a 7-day creation, but you get scientists that believe in something like intelligent design, right? Because there seems to be some sort of design mechanism at work. And then I think you can also get examples of moments in your own life where it feels as though God is revealing himself to you. Sí. For whatever reason, right? To move you in a particular direction, or I don't know, for whatever reason, right? To keep you from doing something else. I don't know. But that's at a really personal level. Sí, Although there's times I think and kind of it's moments. Go ahead. I think it's a como a thin line entre Dios estando en sobrenatural y estando aquí, porque me parece que al final God is a personal being in so far that quiere una relación con nosotros, pues. Entonces, me parece que no es como Dios en más allá y está lejos de nosotros. Me parece que Dios está aquí, pero es difícil entender cómo y, y cuándo, pero No, I think I completely agree. Right. That God is a personal being, and that's why he created us in the first place, is sí. because he desired to have a relationship with us. And so, yeah, how he reveals himself to us, I think, is at once kind of general for all of humanity and also highly personal. Sí, right? sí, ambas. So, Y pues sí, creo que eso es todo. No sé si tiene algo más que añadir. that was a lot. Sí. All No, over the map. It was leímos, really good, though. sí, leímos un montón de cosas, no sé si las pueda ver. Leímos de Albert Camus, leímos El extranjero, no sé si lo he Uh-huh, leído. yeah. Eh, que además vimos una película alemana así como en 1957, El séptimo sello. Y así hemos visto un montón de... Ah, leímos La metamorfosis de Kafka. Uh-huh, yeah. Sí. Yeah. Y pues así un montón. Me he puesto a leer más ahorita. Ahí le cuenta a Julie que me he puesto a leer. Antes no me gustaba. So, no, this has been really good. It's been good for me. I'm like, because it's just kind of on the spot, and I haven't. I mean, it's late on a Sunday, so my Sí. mind is a little rusty. But this has been good for me, though. I really enjoyed this. So No, sí, es importante el per se, el pensar. yeah. So Y he estado viendo así videos en YouTube de un montón de cosas y hay un arquitecto que me gusta mucho, que es de Guadalajara, de México. Y él habla de, como se dice, de esa introspection, pero re- como expresada en la arquitectura. Y está bien interesante como una casa y de cómo está diseñada lo puede llevar uno a... Porque la casa en sí que él diseña están como diseñadas para verse hacia adentro. Son, están bien interesantes. mhm. Pero sí, está un tema bien largo. Yeah. So Pero bueno, si tiene ahí que darle de comer a George o algo. Pues nada, thank you for your what was time. that?
Oh, yeah, thank you. No, nada. Ahí me saluda George y a Julie. Okay. All right. All right, man. Thank you. See you, Andre. Thank you. Bye, man.